Good day everyone! Our topic for today is about caregiving. So ano nga ba kapag sinabi nating caregiving? Caregiving refers to the provision of assistance to another person who is ill, disabled, or needs help with daily activities. From the word itself, caregiving means pagbibigay ng care o pagtulong sa isang taong may sakit, disabled person, or may kapansanan. It requires the physical, mental, social, and psychological needs and well-being of both the caregiver and the elderly person requiring one. Kailangan po na ang isang caregiver ay healthy in physical, mental, social, and psychological aspects kasi po kung hindi po siya healthy sa lahat po ng mga nabanggit ko, hindi niya po magagampanan ng ayos yung tungkulin niya. Caregiver is someone who is responsible for the care of someone who has poor mental health, physically disabled, or whose health is impaired by sickness or old age, someone's behalf. Caregiver po ang tawag sa taong nag-aalaga sa may mga sakit, mapa-mental health man po yan or physical. Especially sila po yung nag-aalaga sa mga matatanda na or sa mga old age na kasi po sila po talaga yung nangangailangan ng aruga. Kailangan pong linisin o isanitize muna ang thermometer bago gamitin. At ang ipanglilinis dito ay bulak na may alcohol. Second, ilagay natin ang thermometer sa ilalim ng kabilang side ng dila ng pasyente. Third, after ng 5 minutes, tsaka natin tatanggalin ang thermometer at pupunasan ulit gamit ng tissue or bulak na may alcohol. Lastly, ire-record or tatandaan natin ang temperature ng patient. How to take body temperature? Taking an oral temperature. First one, wipe the thermometer with clean moist cotton ball with alcohol. Second, place the thermometer under patient's tongue and one side of mouth. Third, after 5 minutes, remove the thermometer. Wipe it with clean tissue or moist cotton with alcohol. And last, record the temperature. Rectal thermometer. It has more rounded bulb to protect the sensitive tissues in the anus. Mas round po yung bulb ng rectal thermometer o yung bulb po is yung nakikita nyo pong stainless sa dulo para po maprotektahan yung sensitive tissue po ng anus or ng puwet. Kinds of thermometer. Oral thermometer. It is an elongated bulb used in taking body temperature from mouth to armpit. Either sa bibig, sa armpit o sa kilikili ginagamit ang oral thermometer para makuha ang temperature. Stethoscope. A diagnostic instrument used by medical professionals to listen to a patient's chest cavity, heart, and various pulse point. Siguro naman po ay familiar tayo dito at nakakita na tayong lahat ng stethoscope. Ang stethoscope ay ginagamit para mapakinggan o ma-check ang tibok ng puso ng isang tao. Aneroid sphygmomanometer. This is commonly used that requires regular calibration checks unlike mercury manometers. Siguro po ay pamilyar na tayong lahat dito dahil ito po yung pang blood pressure na pangkaraniwan or usual po nating ginagamit hindi lang po ng mga caregivers kundi pati na din po tayo. Magagamit natin ito sa pagche-check ng BP or sa blood pressure na magulang natin, sa kapatid o sa kaibigan. Mercury sphygmomanometer. A mercury-based unit has a manual inflatable cup attached by tubing to the unit that is calibrated the millimeters of mercury. Ito naman po ay pang blood pressure din. Kaso hindi po ako masyadong familiar, gawa nga po ng medyo makaluma na po siya, hindi po tulad nung digital. Types of sphygmomanometer. Digital sphygmomanometer. An improved version over the manual one. The digital validated piece is equipped with sophisticated software that can collect the data and play back the recorded sound and pressure differences for assessment. Ang benefits po nito ay gaya lang nung manual na pang blood pressure kaso po ito ay digital. Dahil nga advance na po tayo sa technology, hindi na ito mano-mano or manually. May pipindutin ka lang dito, tapos ito na po mismo yung magagather ng data sa isang pasyente. Tools and equipments for caregivers.
Tools and paraphernalia for taking vital signs. Sphygmomanometer is a device used to measure blood pressure, composed of an inflatable cuff to restrict blood flow and a mercury or mechanical manometer to measure the pressure. Ang sphygmomanometer ay ginagamit na pang-BP o para malaman ang blood pressure ng isang tao. According to Pete Kisley, you are called caregiver if you do the following. So first one, take care of someone who has chronic illness or disease. Second, manage medications or talk to doctors and nurses on. Third, help bath or dress someone who frail or disabled. Fourth, take care of household chores, meals, or bills for who cannot do these things alone. Hindi po basta kapag sinabing caregiver ay mag-aalaga ka lang ng isang tao. Ang inaalagaan po ng mga caregiver ay yung may mga chronic illness or malalang sakit. Pero hindi lang po yun yung duty nyo as a caregiver. Kayo din po ang mamamahala sa lahat-lahat para sa inaalagaan mo dahil nga po may malalang sakit. Kailangan po na mapainom ng gamot on time, mapakain on time, pati sa pagligo at sa pagbibihis. Kahit sa pagbabayad ng bills kung hindi nila ito kayang gawin mag-isa. So, taking the temperature by the armpit. Una, place the bulb of the thermometer under the arm in the center of the pit with the other end of the instrument slanting towards the body. So, kailangan yung bulb ng thermometer is dun sa pinakagitna ng armpit natin ilalagay. Next is leave the thermometer in the place for the required amount of time, usually a minute. So, kailangan pag nilagay natin yung thermometer, meron talaga siyang, ang isang thermometer, meron talaga siyang isang designated time kung saan kailangan dapat ma-occupy natin yun para makuha natin yung accurate na temperature. And 3, remove the thermometer and read it. So, pagkatapos ng tumunod ng thermometer, mababasa na natin kung ano yung temperature na nakuha natin. So, taking a rectal temperature, 1, apply lubricant jelly or petroleum jelly on the bulb of the thermometer so that can easily insert it. So, alam naman natin lahat na pag sa rectal ang pinag-uusapan, kailangan talaga may lubricant na jelly na nilalagay bago mag-insert ng kung ano man. So, kailangan pwedeng lubricant jelly or petroleum jelly naman ang gamitin. Next is, place the child face up with legs bent toward the chest with your hand on the back of the thighs or holding the feet as if you were changing diaper. So, dito naman sa pagkakabit sa mga bata, siguro naman nakakita na tayo lahat na nagpapalit ng diaper. So, kailangan nakahiga, tas nakataas yung pinakahita niya para mailagay natin ng maayos na tama yung rectal thermometer. So, Next is, place the child face down on your lap or on flat covered or padded surface such as bed. So, nailagay na nga natin yung rectal thermometer and na-insert na natin ng maayos yon sa rectal niya. So, kailangan naman ipadapa natin yung mga bata sa may lap natin para maayos, hindi magagalaw yung rectal thermometer. Dapat nakaharap sa may lap natin yung bata. Next is, gently insert the bulb end of the rectal thermometer about 0.6 inches to 1 inch into the canal. So, yung insertion naman ng rectal thermometer, yung pinaka-bulb niya, yung sa dulo na may parang metal, yung insertion niya is about 0.6 inch lang to 1 inch para hindi siya makakasakit doon sa lalagyan natin. So, same lang. Dun sa next naman is leave the thermometer in place for the required amount of time, usually a minute. And remove the thermometer and read it. So, same lang dun sa kanina. Kailangan may yung enough time para makuha natin yung accurate na temperature. And kailangan, pagkatapos na tumunog na ng thermometer, and mababasa na natin yung temperature na nakuha natin. So, next is clean a digital thermometer with cool, soapy water and rinse it off before putting it away. So, bago natin itabi, yung thermometer na ginamit natin sa rectal, ay kailangan linisin muna natin yon. Kailangan natin linisin ng soap, water, and hugasan ng maayos. The next is, after a thermometer has been used to take a rectal temperature, do not use it to take an oral temperature. So, kaya nga meron tayong magkakaiba na
thermometer, dapat yung sa oral is pang-oral lang. Yung rectal is pang-rectal lang. So, how to take the pulse rate? 1. Normal pulse rate for children is about 80 to 100 beats per minute. For grown-up children and adults, the normal pulse rate is 60 to 80 beats per minute. Yun yung pinaka-normal na pulse rate na makukuha natin sa bata and makukuha natin sa matanda. Pulse rate increases by 20 beats per minute for every 1 degree Celsius in every fever. So, pag may lagnat ang isang tao, bata man o matanda, nag-i-increase ito ng about 20 beats per minute. So, with the patient in sitting or lying position, have him rest his arm and hand in a comfortable position, thumb up. So, yung pasyente, kailangan nakaupo siya or kaya nakahiga, dapat komportable siya sa posisyon niya. So, next is place the tip of your first 3 fingers rather lightly in the artery of the inside of the patient's wrist just below the thumb. So, kailangan pag kukuha tayo yung 3 fingers natin is nakalagay dito sa may wrist. Yan. Using the second hand of watch, count the pulse beats for 1 full minute. So, yung malaking kamay ng orasan, yun yung gagamitin nating pang-count para sa pulse rate. Record the pulse rate per minute. So, yung pag-record naman ng pulse rate is per minute lamang. Next is ice bag. This bag is holding ice and is applied to cool the head of the patient with high fever. So, itong ice bag, siguro naman nakakita na tayo lahat ng ice bag and talagang ito ay isa sa pangunahing kailangan kapag may lagnat ang isang tao. Ginagamit natin siya para ma-lower down yung init na nararamdaman natin. So, next is hot water bag. This is a rubber and hot water container. So, silicone siya ang style niya. Then, contain niya yung init ng tubig na mas matagal. Ginagamit din natin ito minsan para maging hot compress bukod dun sa paggamit sa kapag may lagnat. So, glass and straw. Use straw when giving bitter medicine. Put the straw slightly onto the mouth and away from the tip of the tongue. Mix the medicine with water or fruit juice to lessen the bitter taste. If it is in a tablet form, insert it in banana to avoid the bitter taste. So, kahit tayong mga matatanda, ganun din tayo. Pag hindi natin masyadong kaya yung laki ng gamot, dinudurog natin siya or isinasama natin siya sa saging para mas madali nating makain. So, ganun din po sa bata. And pag halimbawa naman is syrup naman yung ipapainom natin, pwede natin siyang isama sa mga juices para hindi masyadong malasahan yung lasa ng gamot. So, God gave burdens, He also gave shoulders. So, in this quotation, talagang masasabi ko na napakadami nating pagsubok na pinagdadaanan. Hindi lang naman isa o dalawa, halos lahat naman ng tao is meron talagang pinagdadaanan. Ang Diyos ay nagbibigay lamang ng pagsubok sa atin, pero ipinapanalo niya tayo dito. Kailangan lang natin ng faith sa Kanya at manalig tayo sa lahat ng plano ni Lord. So, that's all po. Thank you!